Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Yo, it's time for some practical Hakka right here on ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Pong。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Lin。我在想说要用 Hakka 还是要用英文名好了。Lim Zap Siu。都走的啦。All right, time to talk more about vocabulary of everyday life. And, there's one thing you got to do every day, or at least try to do it every day. 要洗澡。有些人喜欢这个早上洗澡，有些人喜欢晚上洗澡。不管你在什么时候洗澡，我们今天就是要教大家怎么洗澡。什么？不是，对，教洗澡就很奇怪了哈。不，怎么用哈嘎说洗澡？哎，对啦。Okay, I like to take a bath in the morning. 我习惯早上洗澡。爱关嘞。爱关嘞，就是习惯，是不是？对。Okay, my habit is 早晨头。早晨头。Okay, that means in the morning. 洗身。洗身。这是洗澡，洗身，这好像第一次教这个，就是洗身体的意思。然后洗身体，以前都是洗漱那样子。洗漱，对，就是洗手。But 洗身就是身体都要洗干净。Okay, that's the whole body. All right, taking a bath. 那海陆腔洗澡发音有点不太一样。Okay. 洗训。真的不太一样啊，好训的感觉啊。不是训啊，洗训。洗训 ，OK。不是训哦，不是训。洗训。训。对。洗训 ，OK. Yeah. That's a different dialect for saying taking a bath. While you're taking a bath, some people wash their hair every day. 有些人天天也会跟着洗头。对。所以我天天洗头呢。爱当日。洗头呢？洗头呢 ？OK， 当日就是 every day， 天天当日的哈。嘿。洗头呢？头呢？头脑。嘿呢？头呢？就是你的头就对了，头部。OK，that means washing your head，which means washing your hair。如果说我是2天洗一次头的话，怎么说呢？2日。洗一拜。头呢？头呢 ？OK，that means every 2 days I wash my hair once。那我们转一个话题好了。Okay. 那帮狗洗澡应该是一样吧？对啊。差不多一样的道理哦。1个礼拜帮狗洗一次澡。1礼拜。that means 1 week。老狗诶。老狗诶。就是帮狗狗。老狗诶，狗诶才是狗狗。对。Okay, that means I help my dog。洗一拜神。Okay, 也是洗神。对。Okay, that means I wash my dog once every week. So there you have it. All these terms about washing, whether it's washing yourself or washing your dog, whether you do it once a week or once every day, you can use this term right now. That does it for today's Practical Hakka. 什么大家？俺只say 张来了。客家风情由行政院客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Executive Yuan's Council for Hakka Affairs.